음악과 오디오를 즐기는 가이드 쌤튜브 오승엽입니다. 저희가 종종 이 해외 브랜드 그 담당자들이나 대표들하고 인터뷰를 하는데 오늘 재밌는 시간 한번 마련해 봤습니다. 피치트리 오디오 저희 좀 여러 번 리뷰도 하고 얼마 전에 공구도 했었죠, 같이 공동구매 모노쿠스틱 스피커하고 피치트리 오디오가 궁금해요. 굉장히 좀 독특한 컨셉을 갖고 있기도 하고 캐나다 회사이자 미국 회사인 요 독특한 브랜드. 그래서 그런 관심들이 좀 모아져서 피치트리 오디오 대표님하고 이 CEO인 앤드류 클락하고 좀 얘기를 좀 나눠보도록 하겠습니다. 저희들이 궁금한 것들을 제가 대표로 얘기들 좀 추려가지고 하나씩 좀 직접 여쭤보는 시간을 마련했으니까 한번 좀 얘기를 좀 들어보시죠. 자, 먼저 안녕하세요. 처음 뵙는 분이죠, 우리 앤드류 클락 사장님. 이 자기소개를 좀 잠깐 좀 해주시면 한국에 있는 피치트리 팬들을 위해서. Hello, my name is Andrew Clark and I'm the president of Peachtree Audio. Peachtree Audio manufactures audio components in the United States. We are located in Matthews, North Carolina, which is a little southeast of Charlotte. 피치트리 오디오 이 복숭아 나무, 이게 저희는 좀 분명히 우리가 아는 복숭아 나무랑 뭔가 다른 의미가 있을 것 같은데 그 회사 이름을 왜 피치트리 오디오라고 짓게 돼 있는지 굉장히 궁금하거든요. 무슨 좀 유래가 있는지 좀 설명 좀 해주셨으면 좋겠습니다. When the original founders of the company were meeting to determine what to call this new venture they were about to embark on, which was essentially manufacturing electronics for audio, they couldn't decide on a name that everybody liked. And went back and forth several times, and eventually at the end of the meeting, one of the founders, who happened to be from Georgia, said, why don't we just call it Peachtree Audio? In my neck of the woods, everybody calls everything around here Peachtree this, Peachtree that, so why don't we just call it Peachtree Audio? The name stuck and the rest is history. 이 블루 사운드하고 이렇게 굉장히 친한 회사 같은 이제 캐나다 회사이기도 하고 계속 콜라보 얘기도 많이 나오고 공동 개발한 제품, 블루 사운드의 그 블루 OS나 이런 것들이 입혀진 그런 피치트리 제품이 나온다는 얘기도 소문이 계속 나오기도 하고, 램브룩 그룹이죠. 이 램브룩 그룹의 이 블루 사운드와 어떤 관계인지, 그리고 향후 어떤 같이 제품을 출시한 계획이 실제로 있는 건지 이런 얘기도 좀 궁금합니다. Well, there's two parts to this answer. The first part is that we are a retailer or a reseller of Blue Sound products in the United States, which basically means that on our website, we also offer Blue Sound products, including the Node, which is a wireless streamer with a digital audio output that connects with all of our products. We recommend that as one of the best streaming sources available to customers in the US. In addition to that, we are a developer of Blue OS products, which means that at some point in the future, we are authorized to make a Peachtree Audio product that also includes the Blue OS operating system on board. And we hope to do this at some point in the near future. We don't have anything specific to talk about now, but we look forward to a point in time when we are selling our products with Blue OS built right in. 피치트리 오디오 제품 이렇게 제가 쭉 제품 설명을 보면서 좀 독특했던 몇 가지 점 중에 하나가 캐나다 회사잖아요. 캐나다 회사인데 이 플랫폼을 제작한 이후에 미국의 노스캐롤라이나로 이동을 해서 거기서 나무를 최종 캐비넷 마감을 하는 그런 독특한 제조 방식인데, 그런 회사는 전 처음 본 것 같아요. 근데 나무는 저희들이 잘못 알고 있는지 모르지만 캐나다가 더 유명하지 않나요? 캐나다가 또 이 목재 인프라가 더 풍부한 나라가 아닌지, 목재 자원이 왜 이동을 캐나다에서 플랫폼을 만들고 미국으로 이동해서 나무 캐비넷을 완성하는지 그거 좀 설명 좀 해주시면 감사하겠습니다. Currently, all of our products are built in the United States. We do everything at our facility in Matthews, North Carolina. We bring in all the parts, most of which are manufactured in the United States and Canada, but we use parts from around the world. Anyway, those parts all come to us in Matthews. They're inspected, and then eventually they find their way over to the production floor.
where we hand build everything and test it, and then once it passes that, it gets packaged and then shipped out to the customer. So it's really, for a small company, quite impressive that we're able to do this. Gives us amazing control over our quality, over our processes, to make sure that if there are any issues, we catch them early and can resolve them. And during this time when it's really difficult to get certain parts, it's also given us more control over the timing and inventory that we need to build the products. We've still run into some issues there, as has pretty much everyone, but we've definitely minimized the effects they've had on Peachtree Audio products. 이거 이런 질문 별로 이제 달가워하지 않으시는 제조사들이 별로 달가워하지 않는 질문 중에 하나인데요. 그 자사 제품 피치트리 오디오 앰프와 가장 잘 맞는, 혹은 이렇게 아예 개발 때부터 염두에 두거나 혹은 자사에서 이렇게 딱 모니터로 두고 쓰는 스피커 브랜드가 있을까요? 혹은 추천한다, 우리 피치트리 오디오 앰프에는 이 스피커가 가장 잘 맞는다, 혹시 그런 브랜드가 있다면요? All of our products are really designed to work with all the speakers that are available out there. We really didn't make them or engineer them to work better with any specific type of speaker. The only recommendation I typically make is if you're looking at our Nova 150, I would usually recommend a more sensitive speaker because of its lower power output. So I usually tell people, get a speaker with 88 dB sensitivity or higher. You're generally going to be happier with the amount of power you have to put to it. But all the other products work well with any type of speaker, so there's really no compatibility issues there, and it sounds great with any speaker you put on it. 그리고 제품군이 이렇게 쭉 굉장히 포트폴리오가 똑같은 플랫폼, 셰시 디자인으로 굉장히 다양하게 제작이 많이 되어 있는데, 좀 눈에 띄는 게 이 500W급 인티 앰프가 저는 좀 눈에 들어왔어요. 그래서 150, 300 인티 앰프도 그럴 수 있거든요. 근데 500W급 인티 앰프를 굳이 2등급까지 제작한 이유가 있다면요. 특히 자사에서 이 프리 DAC하고 앰프 500이라는 프리파워 조합이 있는 여기 파워 앰프가 500 같은데, 혹시 그 조합을 조금 염가에 그렇게 공급하려는 그런 의도로 제작한 인티 앰프가 혹시 저 노바 500이 아닌지, 그 제품 얘기를 좀 해주실래요? Absolutely. We at Peachtree Audio are strong proponents of high power amplifiers. Modern power amplifiers have gotten so much better in terms of how much power they can provide. In addition to doing so quietly, they don't add a lot of noise, and coolly, they don't add a lot of heat. So you can get astounding power outputs without the drawbacks that you would traditionally have from a Class A or Class AB power amplifier design, where they get very large, very heavy, very expensive. They generate a lot of heat, they waste a lot of electricity, they have a lot of noise in the background, so they affect the audio quality. All of that stuff has changed. The modern power amplifiers are exceptionally quiet, exceptionally powerful. They run cool, they're relatively small, so you can do amazing things with them. And every speaker that I've heard has traditionally sounded better with a larger power amplifier. And it's not about playing it louder. It's simply the fact that that power amplifier has virtually unlimited reserves, so when things like drum hits happen or crescendos in a classical piece, the power is there, the speaker's never starving for it, and it just sounds more dynamic and engaging to me. Even if your speaker is rated for less than 500 watts, which most are, we strongly recommend that people put as much power as they can afford to their speakers. The audible benefits are clearly there, and there really isn't a trade-off in terms of how much electricity you're using or how much heat you're generating or how large the unit is. These things are relatively small, they're efficient, they sound great. There's really no reason these days not to get a really high power product. 자, 오늘 좀 여러 가지 얘기 들어서 좀 궁금증도 많이 풀렸는데요. 마지막 질문 중에 대한민국의 이 오디오 파일들에 대한 얘기, 이제 한국 시장이 제가 알기로는 하이엔드도 그렇고
굉장히 아주 열성적인 오디오 파일들이 많이 모여있는 곳으로 아마 알려져 있을 텐데, 이 피치트리 대표님인 그 앤드류 클락이 생각하시기에 한국의 오디오 파일들은 이러이러하다. 그런 본인의 이제 평소 생각, 그 다음에 피치트리 오디오가 이제 한국에 진출을 하니까 피치트리 오디오를 대하는 한국 오디오 파일들에 대한 본인의 생각이 있다면 어떤 느낌이신지, 또 어떤 생각이나 또 하고 싶으신 말씀이 있다면 그런 얘기를 좀 해주셨으면 좋겠습니다. I haven't met many, but I hope to. My understanding is, like any nation, audiophiles seem to be in a couple categories. One is cost is no object. So these audiophiles have an unlimited budget or seemingly unlimited budget and can afford to spend as much as they want on anything that's out there. And that has a different consideration than what I would consider the typical audiophile, which is someone who's trying to find the best product in a given price point. And that's where I think our brand, Peachtree Audio, really excels. We come from that standpoint as well. And we believe it's not necessarily how good you sound, but how much you charge for that sound. So it's really important to weigh the cost and the benefit of everything you're looking at, regardless of what the company's telling you or what an expert's telling you. It's important to do your own research, really listen to something, make sure it's what you want and what you hope to get out of it. Don't buy with your eyes, buy with your ears. 자, 오늘은 이렇게 해서 뭐 이렇게 길진 않지만 사실 직접 실시간으로 이렇게 대화를 하면 좀 더 재밌고 많은 대화들을 할 수 있지만 좀 여러 가지 편의상 이렇게 좀 화상으로만 이렇게 질문과 답을 했는데 직접 한번 뭐 뵐 날도 있겠죠. 그래서 이 피치트리 오디오의 대표인 앤드류 클락, 이분을 통해서 저희가 궁금해하는 피치트리 오디오, 최근에 좀 많이 화제가 된 이 제품에 대한 얘기를 좀 알아봤습니다. 저희 이제 피치트리 오디오를 좀 이렇게 볼 때마다 좀 다른 느낌으로 이제 보실 수 있을 거라고 생각이 되고요. 앞으로 피치트리 오디오 좀 더 그런 부분들, 지금 앤드류 클락이 직접 설명한 그런 부분들을 좀 떠올리면서 피치트리 오디오 제품을 들어봤으면 좋겠습니다. 자, 오늘 여기서 인터뷰 마치고 다음에도 이런 좀 종종 이런 인터뷰, 가능하면 라이브까지도 이렇게 한번 나눠보는 얘기를 또 바로 옆에 앉혀놓고 같이 대면하고 마주 앉아서 이런 기회를 좀 종종 갖도록 하겠습니다. 감사합니다.